Students, so today I will take a class of page number of these two page. Okay. Good evening, students. Today I will teach you the last two page of chapter number 1. Chapter number 1 last two page I will teach you now. Okay. uh, that is ancient and in ancient India there are two types of sources: archaeological sources and literary sources. Okay. Then in this page we'll read about two types of source. One is archaeological source, another is literary source. Okay, you can look at this page in this goal circle that in ancient India there are two types of source. One is archaeological, another is literary source. Okay, so archaeological source and literary source. Okay, now archaeological source means from inscription, coins, architecture, or archaeological sources are found. Okay, archaeological sources are found from inscription, coins, and architecture, or from paintings. Okay, then these literary source were archaeological source were divided into literary source পাওয়া গেছে ইনস্ক্রিপশন কয়েন্স বা আর্কিটেকচার বা পেন্টিংস থেকে পাওয়া গেছে বা স্কাল্পচার থেকে পাওয়া গেছে লিটারারি সোর্স। আর্কিওলজিক্যাল সোর্স বা আর্কিওলজিস্টরা যেটা পেয়েছে সোর্সগুলো সেগুলো দুরকমভাবে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে indigenous, another is foreign. Indigenous means religious text, then Greek text, then Roman. Indigenous মানে হচ্ছে রিলিজিয়াস টেক্সটকে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। ইন্ডিজিনিয়াস টেক্সট হচ্ছে রিলিজিয়াস টেক্সটকে বলা হয়েছে, একটা সেকুলার টেক্সটকে বলা হয়েছে ইন্ডিজিনিয়াস সোর্স। মানে আরেকটা হচ্ছে ফরেন সোর্স থেকে পাওয়া গেছে না, গ্রিক টেক্সট থেকে, রোমান টেক্সট থেকে, আরেকটা চাইনিজ টেক্সট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক আছে। ফরেন সোর্স আর ফাউন্ড ফ্রম three people, one is Greek, another is Roman, another is Chinese. Or indigenous means secular and religious text. Okay, and archaeological means are literary source find from inscription, coins, and architecture. ওকে, সো দিস ইজ দ্য সার্কেল। এই সার্কেলটা আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এরপর আমি চ্যাপ্টারটা পড়ছি, follow the chapter. Okay, now for example it has here in this line you can see that Harappan history. Okay, excavated instead it is excavated archaeological objects help in knowing Harappan history. Harappan history archaeologists পেয়েছিল। Archaeologists generally carry out excavations of larger area. This area known as archaeological site. যে এরিয়া থেকে এক্সকাভেশনস করা হয়েছিল সে এরিয়াটা হচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল সাইট বলা হয়। ওকে, দ্য এরিয়া নেম অফ দ্য এরিয়া ইজ হারাপ্পান প্লেস। ওকে, হারাপ্পান প্লেস থেকে বা এরিয়া থেকে যে লার্জ এক্সকাভেশনস করা হয়েছিল দ্যাট এরিয়া ইজ নোন অ্যাজ আর্কিওলজিক্যাল সাইট। ওকে, from that area various types of artifacts were found in the found. Okay, from Harappa various types of artifacts were found by archaeologists. Okay, and those things are destroyed cities, utensils, seals, statues, remnants of grain or husks, or even earthen vessels, bones and skeletons of human and animals were found from that site. Okay, from that হারাপ্পান সাইট থেকে কিছু ইউটেন্সিলস, কিছু স্ট্যাচু, কিছু সিলস, কিছু আর্থেন ভেসেলস, কিছু বোনস, কিছু স্কেলিটনস অফ হিউম্যানস অ্যান্ড অ্যানিমালস পাওয়া গেছে। সেই সাইটটাকে বলা হচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল সাইট। ওকে, দোজ রেমিনেন্টস হ্যাভ আ সিগনিফিক্যান্ট রেলেভেন্স ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া। এই যে রেমিনেন্সগুলো বা রিমেন্সগুলো পাওয়া গেছে সেটাকে আমরা বলছি হিস্ট্রি অফ
ancient India. Okay, discovery of old text, discovery of old text পাওয়া গেছে বলে এই নয় যে সেটাই শুধু archaeological remains. Some textual writings are also found, কিছু textual লেখাও পাওয়া গেছে। So look at this paragraph, that most important source after archaeological object is literary source. সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সোর্স যেটা আর্কিওলজিক্যাল অবজেক্টসে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে লিটারারি সোর্স। ইন অ্যানসিয়েন্ট পিরিয়ড স্ক্রিপ্ট ইউজ টু বি রিটেন অন স্টোন অ্যান্ড মেটেরিয়াল, স্ক্রিপ্ট আগেকার দিনে লেখা হতো স্টোন বা মেটালে। দ্যাট ইনস্ক্রিপশন হ্যাজ বিন ডিসকভার্ড ইন ভেরিয়াস পার্টস অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, and that writings which was engraved on stone are known as rock inscription. তাহলে যে লিটারারি সোর্সগুলো পাওয়া গেছিল, that we get in ancient period, the literary sources at that time script were written in stone and metal. Okay, and that stone and metal were called inscriptions. Okay, that inscriptions were discovered in Indian subcontinent, and that writings or inscriptions at that time was known as rock inscription. Okay, for example, Mauryan Emperor Ashoka's rock inscription, okay, are example of literary source. So one example of literary source is Mauryan Emperor Ashoka's inscription. Okay, so this example is the best example of literary source, that is Mauryan Emperor Ashoka's inscription, where from we get many types of writings. From Mauryan Emperor Ashoka's inscription we get many various types of writings, okay, which was written on stone or metal. So Ashoka's and Mauryan Emperor Ashoka's inscription is the best example of literary source of at that time. Now which was also known as that inscription also known as Prohosti. Okay, another ruler another thing was learned from those inscriptions or prohostis is about some concerned ruler. Okay, Allahabad inscriptions or Allahabad prohosti, Allahabad inscription or Allahabad prohosti of Gupta Empire Samudra Gupta. Another inscription যেটা আমরা পেয়েছিলাম এক্সাম্পল ইনস্ক্রিপশনে, সেটা হচ্ছে গুপ্তা এম্পারার সমুদ্রা গুপ্তা ছিলেন। ওনার কিছু ইনস্ক্রিপশনস থেকে, এলাহাবাদ ইনস্ক্রিপশনস থেকে, রক ইনস্ক্রিপশন থেকেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। সমুদ্রগুপ্তার যে ইনস্ক্রিপশন আছে সেখান থেকে আমরা জানতে পারি অনেক কিছু। আর in this literary from this Samudragupta's inscriptions we able to know from the era, আগেকার দিনের সময়ও আমরা জানতে পারি। era means ancient time period, ancient time periodটাও আমরা জানতে পারি। ঠিক আছে, আচ্ছা, coins and seals were also help in understanding history of ancient India. So coins, seals, paintings helps in understanding our history of ancient India, and names and images of rulers were also found on coins. Coins ই পাওয়া গেছে names and images of rulers or kings. Okay, now another example about is Shaka Kushana's king কয়েন্স অর সিলস। শাখা কুশানাসের ব্যাপারেও কয়েন্স অ্যান্ড সিলস থেকে আমরা জানতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা, এরপর তোমরা যেটা দেখতে সেটা হচ্ছে দিস প্যারাগ্রাফে দেখো 3 টাইপস অফ আর্টিফ্যাক্টস অর অফ অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়ার কথা বলা হয়েছে। ওয়ান ইজ আর্কিটেকচার, another is sculpture, another is painting, stone, metal, terracotta. At that time in ancient India was used to save many things like gods of statues and goddesses of humans and animal figures. Okay, these were sculptures. A lot can be learned from the sculptures of the walls of temples or places. Okay, so in this paragraph it is written that 3 types of artifacts is there. One is architecture, another is sculpture, one is painting. Stone, metal, terracotta were used at that time to save many things like statues of gods and goddesses of humans and animal figures. And at that time there were sculptures also. Lot can be learned about ancient Indian history
from the sculptures of the walls of temples or places. So at that time another cave paintings we find, that is a popular painting, that is the cave painting of Bhimbetka and Ajanta and Bhimbetkar যে cave painting হয় সেটা নিয়েও আমরা আগেকার দিনে জানতে পেরেছি। and one cave painting is about, that is Ajanta, and cave paintings of Ajanta and Bhimbetka is another popular cave painting which was known for the lives of the rulers as well as for the lives of common people. সেই পেন্টিং থেকে আমরা কমন পিপলের লাইফের ব্যাপারে জানতে পারি এবং কিংয়ের ব্যাপারে জানতে পারি, ঠিক আছে। সো also we get a sense of past from architecture like house, palace, temple, so এই যে পেন্টিংস বা স্কাল্পচার বা কেভ পেন্টিংস বা টেরাকোটা পেন্টিংস, এখান থেকে আমরা পাস্টের ব্যাপারে আর্কিটেকচারাল কেমন হাউস ছিল, হোয়াট টাইপ অফ হাউসেস দে ইউজ টু লিভ, দ্য প্যালেসেস, দ্য টেম্পলস ওয়ার দে আর অ্যাট দ্যাট টাইম, we know about, able to know about them. Okay, now in this page you will learn about a vast amount of literary source of ancient India. Here it is written that there are vast amount of literary source of ancient India which was divided into two parts. One is indigenous and foreign. Indigenous literature are of two types, religious and secular. Religious means Vedic literature. Okay, religious literature example is Vedic literature, and another example is Puranas, Jains or Buddhist literature. Religious literature এর তিনটে example এখানে লেখা আছে, and one is Vedic, another is Puranas and Jains and Buddhist literature. Okay, religious literature's example of ancient Indian history. Okay, and religious literature is, it is example, and here are some secular literature that is found from grammar, science, etc. Okay, secular literature is Banabhatta's Shastra is the most famous example which help us to know about ancient Indian history. Okay, বানাভাট্টা শস্ত্রচরিত্র সব থেকে ফেমাস বুক যেখান থেকে আমরা অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ব্যাপারে জানতে পারি। তাহলে আমরা এখানে কি বললাম যে লিটারেচারকে, লিটারারি রিসোর্সকে দুভাগে ভাগ করা হয়, ইন্ডিজিনিয়াস অ্যান্ড ফরেন। ইন্ডিজিনিয়াস হচ্ছে রিলিজিয়াস আর সেকুলার। এবারে রিলিজিয়াস লিটারেচার এক্সাম্পল ইজ ভেদিক, পুরানা, জাইন্স অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট। ওকে, অ্যানাদার ইজ and secular example is found from politics, grammar, science. Okay, now we came to know about three types of foreign accounts. Foreign accounts এর ব্যাপারে আমরা জানতে পারি which was known from the ancient Greek text, Roman text and Chinese text. আর foreign accounts এর ব্যাপারে আমরা কোথা থেকে জানতে পারি না, গ্রিক টেক্সট থেকে, রোমান টেক্সট থেকে আর চাইনিজ টেক্সট থেকে, ঠিক আছে। তাহলে ইন্ডিজিনিয়াস লিটারেচারের দুরকম ভাগ করা হয়, রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার। রিলিজিয়াসের এক্সাম্পল আমি বলে দিয়েছি, তোমরা একটু ভালো করে শুনবে যে ইন্ডিজিনিয়াস লিটারেচার ডিভাইড ইন্টু টু পার্টস, one is religious and secular. Example of religious literature is Vedic, Jains, Puranas and Buddhist, and secular literature is found from here. You can found about secular literature. Another is foreign literature, that is foreign accounts which was get from Greek, Roman and Chinese text. Okay, so these and about inscriptions you read from these pages. So these things we read from these two pages. I will give you question answers from these two pages. You have to write, you have to listen the video very carefully and write the question and answers. Okay.